Good morning, students. Today we are in the lecture 28 of Management Science subject. So, today's topic is the sampling plans, types, and introduction to the materials management. Introduction to the materials management. So, in the last class, we have discussed about the topics of control charts, the four types of charts: X bar chart, R chart, P chart, and C chart, and what are their formulas, and how to do the problems for these control charts. Right? Next. Next, we have seen the types of inspection. Right? We have seen various types of inspection in the industries. Right? We have a point inspection, we have a critical point inspection, final inspection, general inspection. Like this, we have discussed about some of the plans in the inspection methods. Right? So the inspection methods, what I have discussed yesterday, these are the only the basics introduction part for your topic. Right? So right. So the process of measuring the output or comparing it, checking with the standard requirements, whether it is in a proper quality or not, is nothing but an inspection. So we discussed about the 5 inspection methods, that is incoming inspection, critical point inspection, process inspection, fixed inspection, and final inspection. Right. So the measure of comparing is a measure of comparing to check whether it meets the given specified requirements or not. So like this, we are having the inspection methodologies. Depends upon the industry, depends upon the service. These inspection methods will change accordingly, right? So if you see some sort of manufacturing industries, so we are having two types of inspection methodologies: destructive testing and non-destructive testing. So in the destructive testing, the name itself is saying destructive. Destructive means we have to take a sample, we have to give some pressure forces acting on the object. Means, for example, if you want to do any hardness test in your lab, also you are having some sort of test, right? So we have to give some pressure, apply some pressure on the object, or apply some force on the object. Thereby you can come to know the object is quality or not. Some type of other inspections like non-destructive testings are also there. So what are these type of non-destructive testings? Without touching the component, without touching the final product, we are checking the quality, we are checking the quality or flaws in the object. How you are checking? First one is a visual inspection. Visual inspection. Visual inspection means by seeing with your eyes, by seeing with your naked eyes. So మీరు చూడంగానే with your eyes, if you are observing the all the faces or all the dimensions of the object, by that we can say the object is qualified or not. That is one type of inspection without touching the object. So here what you are doing in the destructive inspection, we are touching the object, applying some pressure forces with some machines and doing the inspection methodologies. Whereas in the non-destructive testing, we are not touching the object, just handling the object, but we are not touching and giving some pressure. With some other technologies, with some other methods, we are doing the non-destructive testing. In the simple one is your eye inspection. That is one thing. Other one is by camera. Through video camera also you can go for inspection, right? Next one is by applying some gamma x-ray inspection, gamma rays inspection, right? So like this, we are having various types of inspection methodologies in the manufacturing concern. So apart from that, the main inspection things are, these are the main inspection things. Next, the next today's topic is acceptance sampling. So as already discussed, it's a technique of deciding whether to accept a lot or not to accept a lot. It depends upon the defectives present in the sample. It's nothing but an acceptance sample. So దీని గురించి మనం ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం: రైస్, వీట్, మేజ్, ప్యాడీ ఆర్ అదర్ వెజిటబుల్స్ ఎక్సెట్రా. Then the process of acceptance sampling is done by some curve. What is this curve? This curve is known as OCC curve, operating characteristic curve.
So how it looks, see here. So it's a graphical representation relationship between the percentage defective in the lot, submitted for inspection, and the probability acceptance is termed as operating characteristic of a particular sampling plan. So what are we saying here? It is a graphical relationship between the percentage defective, how much percentage of defective, right? How much percentage of defective submitted for the inspection. So inspection ki manamu enta percentage of defective manamu చూపిస్తున్నాము. It is viable or not. It is acceptable or not. This is shows in the operating characteristic curve. For example, if you see in the x-axis, you are having the actual percentage of defectives 1, 2, 3, 4, 5, 6 number. Here, the probability of acceptance percentage. And if you are showing a number of defectives 20, 30, 15, 17 like that, so whenever the percentage is going according to the standard shown in the chart, whenever it is reaching at certain point, so we are keeping some probability of acceptance percentage. So accept cheyadaniki, so general words cheppalante without any graph or nothing. If you are buying any fruits or buying some material outside in a grocery shop, so the vendor will give some offer to you. For example, if you are buying for your function at your home, if you want to buy your bananas, right? సో ఫంక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఒక డజన్ 2 డజన్లు సరిపోవు, సో మీకు మొత్తం గెల తీసుకుంటారు. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ పర్చేసింగ్ ద టోటల్ బంచ్ ఆఫ్ బనానాస్, ఒక గెల తీసుకున్నప్పుడు 2 గెలలు తీసుకున్నప్పుడు యూ విల్ ఆస్క్ ఫర్ ద రేట్. హీ విల్ సే 500 రూపీస్ ఆర్ 400 రూపీస్. సో ద పర్సన్ నోస్, అమ్మేవాడికి తెలుసు, కొనుక్కున్న వాళ్ళకి తెలుసు, కింద కొన్ని అరటిపండ్లు కుళ్ళిపోయి ఉంటాయి, లేకపోతే మాగిపోయి ఉంటాయి, లేదంటే బాగా రోటన్ అయిపోయి ఉంటుంది. బట్ స్టిల్ దే విల్ పర్చేజ్ ఇట్, దే విల్ సెల్ ఇట్. So what you will say, so you are having some defectives of bananas in the total bunch, then I will give this much amount. So he will say that much amount. So ikkada bargain jarugutunna time lo oka point దగ్గర break అవుతుంది, right? So for example, you are asking for 300, you will ask, he is telling for 500, 300, 320, he is telling 450, you are telling 350, he is telling 450. So at certain point, for example, say at 400, it is a break point. Then in that point, what you will go, you know that మీకు already తెలుసు some bananas are not good, even though at certain point you break up the amount and you purchase the bananas. In the same way, it's a probability accepting the percentage, so whether to purchase it, whether to not purchase. In the same way, whether to take the material or not to take the material, right? Whether to accept the defects or not to accept the defects. So that is nothing but simply the operating characteristic curve. So after drawing the depends upon the points operating characteristic curve, so we have taken the n sample size, for example 10, 20, 50, c is equal to 1 acceptance number. So we have some numbers. Based upon this, we are accepting the lot or rejecting the lot, right? So with this, we are having some sort of types in the OCC curve. To develop a sampling plan for acceptance sampling, the appropriate OC curve must be selected to construct a OC curve. An agreement has been reached between the producer and the customer on the following 4 points. So in the manufacturing concern, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నది just only buying and selling. So మనం producer manufacturing concern లో తీసుకుంటే, right, it is an agreement it is an agreement reached between the producer and the consumer on the following 4 points. So who is the producer? The person who is manufacturing the products. Who is the consumer? The person who is taking the products. అవి మనం కావచ్చు, రిటైలర్ కావచ్చు, హోల్సేలర్ కావచ్చు, డిస్ట్రిబ్యూటర్ కావచ్చు, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు సీ, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ అ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కన్సర్న్, ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏరియా అనుకుంటే, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏరియా నుంచి ద ఫినిష్డ్ గూడ్స్ కమ్ టు ద వేర్ హౌస్. ఫ్రమ్ దిస్ వేర్ హౌస్, ఈ వేర్ హౌస్ వీళ్ళదే ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిందుస్థాన్ లీవర్, you know the name, right? Hindustan Lever, HL or Nestle తీసుకోండి. నెస్లీ కింద చాలా ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి, బిస్కెట్స్, యువర్ ఎనర్జీ డ్రింక్స్, ఎనర్జీ పౌడర్, చాక్లెట్స్, అదర్ కన్స్యూమబుల్ గుడ్స్, రైట్? లేదంటే హిందుస్థాన్ లీవర్ తీసుకోండి, లేదంటే ప్రాక్టర్ అండ్ గ్యాంబుల్ తీసుకోండి, లేదంటే పార్లీ తీసుకోండి. సో దిస్ ఆర్ గ్రూప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఇస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫర్మ్. ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫర్మ్స్ నుంచి దిస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిందుస్థాన్ లీవర్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద వేర్ హౌస్.
కొన్ని సొంతవి ఉంటాయి, కొన్ని లీజుకి తీసుకున్న వేర్ హౌసెస్ ఉంటాయి, అదర్ vendors warehouses. From this warehouses, the distributors, the material will go from this warehouse to the various types of distributors. For example, తెలంగాణకు ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఉన్నాడు, ఆంధ్రాకు ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఉన్నాడు, కర్ణాటక ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఉన్నాడు. Like this, the items goes to from warehouse to the distributor places. From this distributor places, so these are the distributor place. So Andhra, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu. From this distributor, ikkadi nunchi material is going to the హోల్సేలర్స్ కి మెటీరియల్ వెళ్తుంది ప్రతి స్టేట్ నుంచి, రైట్? ద పర్సన్ వస్తాడా, డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఇస్తారు, దట్ సెకండరీ. జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద బ్రీఫ్ ఐడియా అబౌట్ ద హౌ ద ప్రాసెస్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇక్కడ, రైట్? దిస్ ఇస్ అ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కన్సర్న్, this is a manufacturing concern, this is a warehouse department. From this warehouse department, it is passing, the materials are going to the this order, this one distributor section. ikkadi nunchi ekkadiki veltunnayi? From here it is going to the retailers, wholesalers. From this wholesalers, these are going to the retailers, right? From this retailers, it is going to the finally in the customer hands. So meeku ikkada unna manufacturing concern products, హిందుస్థాన్ లీవర్, నెస్లీ, ప్రాక్టర్ అండ్ గ్యాంబుల్, పతాంజలి ప్రొడక్ట్స్ ఏదైనా తీసుకోండి, ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా మీకు కస్టమర్ కి రావాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు ట్రావెల్ ఆల్ ది స్టేజెస్. సో ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు, కన్స్యూమర్ ఎవరు? దిస్ ఈస్ ద ప్రొడ్యూసర్, వాడుతున్నావు నువ్వు కాబట్టి హీ ఈస్ ద కన్స్యూమర్. అండర్స్టూడ్? ఎస్. The 4 points are acceptable quality level, AQL. So the level should be mentioned. This is the maximum proportion of defectives that will make a lot definitely acceptable. So we have to study the acceptable level, quality level ni manam study cheyali. Then only we can say it is a definitely acceptable thing. This is the maximum proportion of defectives that will make a lot definitely acceptable. Next, lot tolerance percentage defective, LTPD, lot tolerance percentage defective. This is the maximum proportion of defectives that will make a lot definitely unacceptable. So lot tolerance percentage defective low, whenever the percentage is maximum defective proportion edaithe defective undanukondi, then we can say it is unacceptable order or unacceptable lot. Next, third one is producer's risk. ఈ రిస్క్ ఏంటి? దిస్ ఈస్ అ రిస్క్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఈస్ విల్లింగ్ టు టేక్ ద లాట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ లెవెల్ వైల్ విల్ బి రిజెక్టెడ్ ఈవెన్ దో దే ఆర్ యాక్సెప్టబుల్. యూజువల్లీ ఏ ఈజ్ గుడ్ అంటే 5%. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర నుంచి ఒక 5 కార్టన్ బాక్స్, అంటే ఒక్కొక్క కార్టన్ బాక్స్ లో 50 బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ ఉన్నాయి. సో 5 కార్టన్ బాక్స్, 5 into 50, 250 బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ 5 కాటన్ బాక్స్ నుంచి హోల్సేల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర నుంచి మీకు వచ్చింది. సో డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర మ్యానుఫ్యాక్చర్ వదిలేసండి, డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర నుంచి మీ దగ్గరకు వచ్చింది టు ద హోల్సేలర్. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఓపెనింగ్ ఆర్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ చెకింగ్ అట్ దట్ పాయింట్ ఓన్లీ, సో వెన్ దేర్ ఈస్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ అనేది ఒక 5% డిఫెక్టివ్ పెట్టుకుంటాడు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ హీ విల్ నాట్ కీప్ ద డిఫెక్టివ్, రైట్? సో వెన్ ఎవర్ ఈస్ మేకింగ్ ద checking of the quality level, so 5%, so he is maintaining a 5%. So whenever there is ejection, there are acceptable usually up to the 5%. That is nothing but producer's risk. Producer ఎప్పుడు రిస్క్ చేస్తాడు? 5% కన్నా తక్కువ ఉంటే, so it will be rejected and it is acceptable. So when you see the consumer's risk, is a beta indicated. This is a risk the consumer is willing to take, that lots of quality level will be accepted even though there are actually unacceptable usually up to the 10%. So here in the producer, whenever he is giving the products to the next level person, he will keep some percentage of defective. So ఎక్కువ defective ఉందనుకోండి, automatically he will give the things. Less than 5% defect ఉందనుకోండి, automatically the consumer will accept it. When coming to the consumer's risk, so it is the willing of consumer to take whenever the quality level actually unacceptable at the percentage is 10%. You see the graph of this one. So the beta is consumer's risk and the alpha is the producer's risk.
Now see the graph x-axis and y-axis, percentage defective P, we are having the consumer's risk and the producer's risk. So the probability of taking this one. Now see the beta, here. So you are having at the some point from this percentage defective, right? Some point at this percentage defective. So when coming to this one, so it is gradually increasing and the acceptance is accepted. The percentage is producer's risk is at the 10%. So acceptable quality level is 20 and LTPD is 60. Right? So like this, the producers and consumers risk are there during the manufacturing and processing of the operating characteristic curve. So this is very minute, basic information I am giving. So you may get the question or may not get the question, but this is a simple concept of construction of operating characteristic curve. How the producer is taking the risk, how the consumer is taking the risk with the percentage of effective. Next one is sampling plans. Next concept is a sampling plan. Based upon the number of samples drawn for taking accepting or rejecting the decisions, the sampling methods are used. There are 4 methods of acceptance sampling. So simply you have to say the sampling plans are of 4 types, whether to accept the lot or reject the lot. The first one is simple sampling plan. A lot is accepted or rejected on the basis of simple sample drawn from that cost. So for example, if you are purchasing any vegetables, for example, if you are purchasing any brinjal or a carrot for a cost of 30 half kilo or 1 kilo. So whenever you are taking a single sample pan, so if you go to any vegetable shop and you are seeing carrots or brinjals, so wherever it is good, you will go there and purchase the material. So by seeing it, you can simply say either it is a good product or bad product. So coming there and testing, touching it, seeing it, that is not good thing. So at a single time, if you are taking a single sample drawn for the inspection, whether to accept or reject, that is nothing but a simple sampling plan. The second one is double sampling plan. So what's the meaning of double sampling plan? Means it is not possible to decide the fate of a lot on the basis of first sample. The second sample is drawn and the decision is taken on the basis of the combined results of the first and the second sample. So I think this is very, very confusion type of some sampling plan. So if you see the same example of a vegetable vendor or a fruits vendor, so you are testing from the 2 shops. So here what it is saying, in the first sampling plan, single sampling plan, so directly with the single attempt, you will purchase or you will reject. You will accept or reject. That is nothing but simple sampling plan. Double sampling plan, what's happening here? It is not possible to decide the fate of a lot on the basis of the first sample. The second sample is drawn again and the decision is taken on the basis of the combined results. For the first and the second sample. So if you go with the positive example, I think in your class, I think you are having some girls. Yeah, some girls are there who can help with some example here. So if you see, these people are going for any outing, for any super bazaar, for any shop, any cosmetics or your shops, right? So exhibition, for example. So these girls, what they will do, they will go to any jewelry shop or any this jewelry shop, fancy jewelry shops. They will they want to purchase the earrings. So whenever they are purchasing the earrings, so they will see number of earrings in the shop. So they will decide 3 or 4 or 5 bunches, 5 plans, 5 types, 5 different designs of earrings. So they will be in a dilemma or a confusion whether to purchase 5 items or to not to purchase 5 items. So everything will be good, right? So here ఈ ఎగ్జాంపుల్ నెగిటివ్గా చెప్తున్నాను, ద ఎగ్జాంపుల్ విల్ బి పాజిటివ్. సో అక్కడ ఏం చేస్తారు, ఒకటే ఉందనుకోండి, నచ్చితే అది తీసుకుంటారు సింపుల్లో, లేదంటే సింగిల్లో వదిలేస్తారు. సింగిల్ శాంప్లింగ్ ప్లాన్. ఈ డబుల్ శాంప్లింగ్ ప్లాన్లో ఏం జరుగుతుంది, సో యూ విల్ సీ ఆల్ ద థింగ్స్, యూ విల్ collect only 5 or 6. In that 5 or 6, you will be in a decision. The fate to buy it or not to buy it. మళ్ళీ ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ ఒక 3 తీసుకొని దానిలో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసి పక్కన పెట్టుకుంటారు.
మళ్ళీ ఇంకొకటి ఎవరో చూపిస్తారు, మళ్ళీ దాని నుంచి ఒక 3 or 4 చూసుకొని 2 పక్కన పెడతారు. ఫైనల్లీ you will come to a decision, combine all the results, అన్ని మంచి అన్ని ఒక చోట పెట్టుకొని then you will go for the which one to select, right? The same way the manufacturing concern also, whenever he is seeing first one company products, another company product, finally he will combine with the two results, finally he will combine with the two results, and he will see for the double sampling plan. I think hope you understood the example also. Next, third one is multiple sampling plans. A lot is accepted or rejected upon the result obtained from several samples drawn from the lot. అంతే కదా, ఇది ఎక్కడ చూస్తారు జనరల్గా? in any trader shops, in rice, to purchase any rice or any other groceries. So you are going for the several samples, testing of rice for several samples, and you are ready to accept it or reject it. That is also nothing but multiple sampling plan. Next one is sequential sampling plan. So these are the plan divided by the item analysis. So what happens here, in the sequential sampling involves increasing the sample size by one part at a time till the sample becomes large enough and contains sufficient number of defectives to decide intelligently whether to accept or reject the lot. So in the sequential planning lo em jarugutundante, the process is going on sequentially. For example, మొత్తము అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒక బ్యాగ్ తీసుకొచ్చి మీ ముందు చూపించారు in the production or manufacturing company. For example, if you want to keep a rice shop, so మీరు రైస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ దగ్గరికి వెళ్తారు. సో దే విల్ షో ఇట్, ఆర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ విల్ షో ఇట్ హౌ ద ప్రాసెస్ ఇస్ కమింగ్ ఆన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే, యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఏ టమాటో వెజిటబుల్ మార్కెట్, ఓన్లీ టమాటోస్ అమ్మాలి, అంటే ఓన్లీ చింతపండే అమ్మాలి. సో చింతపండు మొత్తం ఒకేసారి చూపించారు కదా, టొమాటోస్ ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయో మొత్తం ఒకేసారి చూపించారు కదా. దెన్ వాట్ యూ విల్ డూ, యూ విల్ గో టు ద ఫీల్డ్, ఎవరైతే టమాటో క్రాప్ ఉందో లేదంటే అదర్ వెజిటబుల్స్ క్రాప్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి యూ విల్ సీ ద శాంపుల్, రైట్? యూ విల్ సీ ద శాంపుల్. వన్స్ ద శాంపుల్ is good, the farmer will say, from my farm you are getting quality tomatoes. Every month, every year, every day I will provide the tomatoes. So first see the sample. So if the sample is good, you can have a tie up with me. So now what's happening here, you are having sequential, you are having the continuous flowing here analysis, right? Sequential plans involves the increasing of the sample size by one part at a time till the sample becomes large enough and contains a sufficient number of defectives to decide intelligently whether to accept or intelligent apologies. So whenever you are getting the quality samples at first time, second time, fifth time, seventh time, like that, then obviously you will think, okay, this person, the vendor, the farmer is ready. Farmer manaku further గా లాంగ్ రన్ లో మనకి ఉపయోగపడతాడు. he is giving quality tomatoes for us so that we can accept the sampling plan. That is nothing but sequential sampling plan method. అర్థమైందా? I think the example is understood for you. Yes. So like this the sampling plans అనేవి ఉంటుంది. So based on this we are having four things. First one is the simple sampling, second one is double sampling. ఈ మల్టిపుల్ సాంప్లింగ్ కూడా ఇందాక మనం చెప్పుకున్న గర్ల్స్ ఫ్యాన్సీ షాప్కి వెళ్ళి ఇయర్ రింగ్స్, మెల్లో చైన్స్, బ్యాంగిల్స్, సేమ్ మల్టిపుల్ సాంప్లింగ్ కూడా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బాయ్స్ ఆల్సో, వెన్ యూఆర్ పర్చేసింగ్ జీన్ షర్ట్స్ ఆర్ ఎనీ క్యాప్స్ ఆర్ ఎనీ బెల్ట్, మీరు కూడా సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫేస్ అవుతారు, రైట్? సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకొని సింపుల్, డబుల్, మల్టిపుల్, సీక్వెన్షియల్, రైట్? సింపుల్, double, multiple, and sequential plans. Next. So with this, one topic is clear, that is the control charts, work study, work measurement, control charts, right? Next, we'll see the second topic, the next topic, the major topic in the unit 2 is materials management. So this is a very, very interesting and very, very important for any manufacturing concern, or any supermarket or any type of FMCG products. So the name itself is saying what is a materials management. In the next unit slow we will discuss about human resource management. Next unit slow, hey, human resource management. Other one you will see marketing management. Other one you will see finance management. So like this we are having various number of terms where you can see in a real time application. For example, if you see the materials management, so recently
I think Amazon. Yeah, recently 3-4 days back we got a news that Amazon is recruiting more than 5,000 people for their business. Why? Because of this corona effect, majority people are buying through online. So whenever the demand is high, automatically you require manpower. So that's why instantly Amazon has announced that we require 5,000 people in India. I don't know exactly in India or in South India, I don't know. But they announced that we require the people. So what happens here depends upon the demand of online demand. So automatically the manpower is increased. So what happens here? Resource department has to come into action. Now see again. So if you see the materials management, so every online platform, that is Flipkart, that is Amazon, Alibaba, and some other Myntra and other things, every person is having a warehouse in every locality, in the major localities. For example, in a Guntur district, it may be or you maybe have one or two in Vijayawada, in Krishna, and some other Hyderabad. So like this, you're having number of warehouses depends upon the demand and the population. Demand and population. What is the meaning of warehouse here? A stock point. సో ఇప్పుడు అమెజాన్లో మీరు ఒక ఆన్లైన్లో పర్చేస్ చేశారు. సో అమెజాన్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ. he will not he will not manufacture any product. Just he will initially what they are doing, ఒక ఇనిషియల్ ఆన్లైన్ బిజినెస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ఎనీ గుంటూరులో బ్రాడీపేట అనుకుందాం. సో ద పర్సన్స్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ మీన్స్ ద ఆన్లైన్ పీపుల్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ బ్రాడీపేట ఆర్ అరుండల్పేటలో అన్ని లైన్స్లో రిగరస్గా తిరిగేసి కొందరు ఫుడ్ డిపార్ట్మెంట్ చూసుకుంటారు, కొందరు యువర్ రెడీమేడ్ ఐటమ్స్ గురించి, కొంతమంది వచ్చేసి స్టేషనరీ ఐటమ్స్, కొంతమంది వచ్చేసి యువర్ డ్రెస్ ఐటమ్స్, గార్మెంట్స్, సమ్ పీపుల్ విల్ గో ఫర్ షూస్. దీస్ పీపుల్ విల్ గో అండ్ టాక్ టు ద స్మాల్ వెండర్ షాప్స్. వెండర్స్ అంటే ద పర్సన్ హూ సెల్లింగ్. వీళ్ళతో టైఅప్ అయ్యి, సో వెన్ ఎవర్ ఐ గెట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ పర్చేసింగ్ ఎనీ గిఫ్ట్ ఫర్ యువర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఆర్ బాయ్ ఫ్రెండ్, రైట్? You are purchasing any costly pen or you are purchasing any some different showcase item. So what you will do, you will see in the online platform and you will purchase or you will keep in the cart. మీరు కార్ట్లో డంప్ చేశారు 2 items కావాలని చెప్పేసి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి, రైట్? సో this order will go to the online platform. Then this person, what he will do, this person will block that one or this person will confirm it. ఈ ఫోటో ఈ ఐటమ్ ఏదైతే మీరు ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ లో చూసారో, వాట్ ఎవర్ ద ఐటమ్ ఇస్ షోన్ ఇన్ ద ఆన్లైన్ బేసిస్, ఇది ఎక్కడ పిక్ చేశాడు, సమ్ ఇన్ గుంటూరు బ్రాడీపేట్ ఇన్ ద 4th లైన్ ఏదో ఒక గిఫ్ట్ షాప్ లో నుంచి అక్కడ ఐటమ్ ఉంది. దెన్ దిస్ పర్సన్ విల్ మేక్ ఎ కాల్ ఆర్ విల్ మేక్ ఎన్ ఆర్డర్, యువర్ ప్రోడక్ట్ హ్యాస్ బీన్ సోల్డ్ ఇన్ మై వెబ్సైట్. సో దీస్ ప్రోడక్ట్ ని వాళ్ళు ఒక సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ కమిషన్ తీసుకొని దే విల్ టేక్ ద ప్రోడక్ట్, రైట్? దే విల్ నీట్లీ ప్యాక్ ఇట్. ఈ ప్యాకింగ్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది? ప్యాకింగ్ విల్ బి అదర్ డిపార్ట్మెంట్. సో వాళ్ళు హైర్ చేసుకోవచ్చు కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ లో, ఏదంటే సేమ్ వెబ్సైట్ పర్సన్ విల్ డూ ద ప్యాకింగ్ సిస్టమ్. దానికి ఒక 2-3 పర్సన్స్ పెట్టుకొని దే విల్ ప్యాక్ ఇట్. దెన్ ఫ్రమ్ దేర్ టు యువర్ హౌస్, again another management system you are having. What is another management system? You are having the courier system. The courier system may be from outsourcing, there may be DTTC or FedEx or some other outsourcing person will involve in this process. Then what's happening here? Here from the shops, sorry, from the shops, from the shops, you are getting the product to the website. From the products, you are getting products to the website. Here website will pack the product. The website person will pack the product, or he will pack through other outside person outsourcing. From here, it is going to the your courier service. From courier service, it is coming to your house. So finally, what's happening here? Here, the material is transforming. The material is moving from one place to other place. Depends upon the application, right? So here also the warehouse, the website person doesn't have any manufacturing setup or any go down. But now in the olden in the initial days, days of online business, now if you see Amazon, Flipkart, these persons are having a big warehouses, stock points, where you can see all the products in the warehouse. Once the
you purchased online, if you keep an order, it will goes to the warehouse department. Then they will take all those things, whatever you have done the per day they got 500 orders in that danlo need oka product undi. So they will take all the orders there and they will pack it from the courier service. It is coming to your house. Then what's happening here? Here the supply chain management, logistics are started here. The logistics of materials are going on from warehouse to the courier, from courier to the house. So in this warehouse, you may have a raw material, semi-finished components, sub-assemblies, assemblies, finished components. Now, why we have to study? So, this pakkan mettandi online platform. So, why we have to study the materials management means, in a simple thing, take our college example. College examples. But what are the materials daily requirement? Water, right? Your canteen food, stationery, chalk piece, right? So these are the materials which are using daily. So if you see the college, I don't know whether you are having stores department or not. In our college, so generally you have a stores department. In this stores department, you are having the materials, right? So we will give some name or some code to the chalk pieces, to the other registers, to the dusters, to the other markers, right? Other materials. So like this, you are giving some codes to the materials. That is nothing but stores management. So whenever in the factory area, for example, if your class is a factory, so class lo manaki chalk piece avasram undi. So whenever it is required, so you will keep an order to the stores management that we require, civil department require three boxes of chalk pieces, right? 3 boxes of chalk pieces and 3 dusters. So whenever this information is going to the stores management, here idantha kuda everything will be a paperwork or it may be a online work, right? In a big firms, manufacturing firms lo process ilane jarugutundi. For example, if a college is industry anukundam, so everything is automized anukunte, from the civil department you have to keep a quotation, you have to keep a procurement that we require so and so material. So this procurement is going to the first where is going to the stores management. So other thing is going to the head office. So head office of sanction avali. So it is going to stores management. Once it has been went to the stores management, it has again to go to the head office. ఈ రెండు పేపర్లు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత the head office will sanction, okay, you can take the material. So again the information through online, through mail, it goes to the stores department. Again this is coming to the civil department. So civil department వచ్చిన తర్వాత whatever the procurement, whatever the paperwork, whatever done, you have to file it. So everything should be filed. You have to file it. ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తారు, సివిల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి సో అండ్ సో డే ఒక 3 boxes of chalk pieces and 3 dusters కావాలని మనకి వచ్చింది కొటేషన్. We got an information. So we have to keep a file. So head office నుంచి వచ్చిన మెటీరియల్ కూడా మనకు ఒక ఫైల్లో పెట్టుకోవాలి. Once it is sanctioned, the material, so again they will keep a mail, your products are sanctioned, we will provide within 1 hour or 2 hours. Later from this stores department, a person will come to the civil department. He will submit, he will provide the chalk pieces and your dusters. So like this, a simple process. So example చెప్తున్నాను, ఇలా process goes in every manufacturing concern. So what's happening here, ఇక్కడ ఏం జరిగింది టోటల్ గా, మెటీరియల్ అనేది మూవ్మెంట్ జరిగింది, రైట్? మెటీరియల్ అనేది మూవ్మెంట్ జరిగింది. ఇక్కడ ఏమేమి చదువుకున్నాం మనము? స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్, ప్రొక్యూర్మెంట్, హౌ ద ప్రొక్యూర్మెంట్ షుడ్ గో, హౌ ద process should go, how the sanctioning ఎలా జరగాలి, మళ్ళీ ఎలా ప్రాసెస్ జరగాలి. So like this will be a processed way. Now the materials, what are the materials, we'll see in detail. So the materials refers to the input into the production process, most of which are embodied into the finished goods being manufactured. It may be the raw materials, it may be the working process, it may be the finished goods, it may be the spare parts, it may be the components, it may be the operating supplies such as lubricating oil, cleaning materials, others required for the maintenance and repairs. So ikkada manaki example lubricating oil, cleaning materials అని చెప్పాడు. You can take any example. You can take any example coming to the automobiles, coming to your FMCG goods, whatever not, right? So here what it is saying, it is a transferring of materials from inputs to outputs. Transferring of materials from input process to the output process in the production environment is nothing but the
movement of materials. So what are the movement of materials? It may be the raw materials, it may be the WIP. మీరు ఎక్కడన్నా రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ జరిగేటప్పుడు చూసుంటారు, బ్యారికేడ్స్ వేసి WIP అని రాస్తారు. వాట్స్ ద WIP? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, రైట్? లేదంటే వర్క్ ఇన్ ప్రాసెస్, WIP. దిస్ ఇస్ అ టెక్నికల్ వర్డ్, రైట్? నెక్స్ట్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్, స్పేర్ పార్ట్స్, అదర్ యాక్సెసరీస్, రైట్? Now what is the definition of materials management? Deals with the controlling and regulating the flow of materials in relation to the changes in the variables like demand, prices, availability, quality, delivery, and delivery schedules, etc. Delivery schedules, etc. So what it is saying here? So first paina definition of materials gurinchi chadukunnam. The definition of materials may be raw materials, work in process, assemblies, finished goods, etc. Coming to the definition, deals with what? Deals with materials only. కానీ ఏంటి? The controlling and regulating. Control చేస్తూ ఉండాలి, at the same time regulate చేస్తూ ఉండాలి. The flow of materials. Materials ఎలా ఉండొచ్చు? Maybe this raw materials, work in process, finished goods in relation to the changes in variables. అంతే కదా? What are the variables here? Changes according to the variable. Demand బట్టి మూమెంట్ ఉండాలి, ప్రైజెస్ బట్టి మూమెంట్ ఉండాలి, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ స్టాక్ బట్టి మూమెంట్ ఉండాలి, క్వాలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ బట్టి మూమెంట్ ఉండాలి, డెలివరీ షెడ్యూల్స్ బట్టి మూమెంట్ ఉండాలి. వెరీ వెరీ సింపుల్ అండ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ డెఫినేషన్, అంతే కదా? సో డిమాండ్ ఉంటే మూమెంట్ జరుగుతుంది, మంచి ప్రైస్ ఉంటే, లో ప్రైస్ ఉన్న, హై ప్రైస్ ఉన్న, డిపెండ్స్ అపాన్ ద సీజన్, మూమెంట్ జరుగుతుంది. అవైలబిలిటీ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మూమెంట్ విల్ గో. క్వాలిటీ బాగుందంటే మూమెంట్ ముందుకెళ్తుంది. డెలివరీ షెడ్యూల్స్ ఆటోమేటిక్గా మూమెంట్. So these are the variables. So what are the variables? Demand, prices, availability, quality, and delivery schedules. Then automatically the materials will flow from input to the output stage. This is nothing but materials management. Hope you understood the definition. The objectives. So inka chala unnayi. So I think the time is also very less. So we'll discuss the class in the next week. Hope you enjoyed the class, right? So once the class is completed, I will upload this video in the YouTube. Later this YouTube link will be forwarded to your WhatsApp group. Just open it and view it. So today's attendance 10 members. Okay, good start. So Monday inka more than 20 ravalane I have 9:45. So 5 minutes to I have the other class for your seniors. Share the screen. If anything to discuss, we can talk. So anyone take your attendance. You want a screenshot this one day. Take the screenshot. So I'm also taking the screenshot. Yes. Yeah. Have a nice day. Enjoy your Sunday. And we'll be back on Monday's class. Thank you. Thank you for listening to the session. Hope enjoy the Sunday. We'll meet on Monday. Yes. Suma, Revati, Junaid Khan, Gangadhar, Pradeep, Shiva, Shamsuddin, Teja, Venkat Sai Krishna, Shweta. So these are all present in this class. So it's